Hello and welcome back. Today we'll be discussing the continuation of our previous Unit-1 videos, that is important internet terminologies. So without much delay, let's get started. I might switch to Malayalam in between for my Malayali friends, but I will be explaining both in English and Malayalam, so don't worry, I won't be missing out any important explanations. If you're new to this channel, then please do like, share and subscribe and share it with your friends and support. We already made a separate video for this, but we'll just do it as a revision. First one is www, which is World Wide Web, which is the largest collection of information on internet. You already know what an internet is, right? N number of computers placed at different locations when interconnected. We call them that as a network. And when we connect them and when we share the information, the overall network, large number of networks together is formed to be an internet. പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പല സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ്റർനെറ്റ് വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Now just imagine there is another computer, that is your laptop or your desktop, which is connected over net, and you are fetching some information from one of the hosted computer. So that overall environment is what we call as www. Our concept neana World Wide Web ennu parayunnathu. Hopefully it's clear. So it contains millions of websites that provides information in the form of audio, text, animation, videos, right? There are different information available in the internet. Using your laptop or your desktop, you connect it to the internet and you fetch those information. So that is what the overall concept is, what we call as www. If it is just interconnected, we call it as a network. But here, along with the interconnection, we are performing some activities like downloading contents or viewing contents from that particular server or machine in internet. Hopefully it's clear. www makes internet look like a big library with huge number of books. So if this concept of www was not there, then it's just a mere interconnection for maybe for data transfer or connection. പല കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ്. പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവറിലിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ മെഷീനിലിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ മെഷീനിലേക്ക് വ്യൂ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ ഓവറോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് www. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്കൊരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബുക്കുള്ള ലൈബ്രറി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ കോൾ ഇറ്റ് ഇൻ ജനറൽ ആസ് വെബ്. Next term is web servers. Web servers are a combination of hardware and software of computers of network in which contents are stored and made accessible to the world. So imagine that you have a computer. You can make it a server, but when you design a website in your laptop or your machine, will other people in other part of the world will able to access it directly? No. So what we do is we host that content in a common platform which is made suitable for these kind of activities, like for downloading, uploading or all those kind of features. Okay, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പും കമ്പ്യൂട്ടറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുറേ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചു, കണ്ടൻറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ US ഒരാൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വന്ന് അത് കണ്ടൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കോമൺ സ്ഥലത്ത് അതിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്കതിനെ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരു വെബ് സെർവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. We can take the previous same example. We already told that there will be a computer in the network or a machine in the network or a server. In general, we call it as a server in the network which will have some information, right? നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ സേവ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെഷീനിൽ ഇരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഡേറ്റ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരും, അല്ലേ? ആ കണ്ടൻറ്റ് നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് വരും. ആ ഒരു ഫീച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സെർവർ, അതാണ് ആ ഒരു സെർവറിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് നമ്മൾ വെബ് സെർവർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ് സെർവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പാഷ ഉണ്ട്, എൻജിനെക്സ് ഉണ്ട്, വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ IIS ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും.
അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ PHP ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് PHP ആണെങ്കിൽ PHP ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസ് ഫീച്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ MySQL അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. സോ ഇൻ ഡെപ്ത് അറിയേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക. നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കോമൺ സെർവർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്തുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷനാണ് വെബ് സെർവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ആ വെബ് സെർവറിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഫയലിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ്, അല്ലേ, PHP ഫയൽസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ HTML ഫയൽസ് ആയിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുക ഫയൽസ്. ആ ഫയൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെബ് പേജസ്. ആ സെർവറിനകത്തിൽ നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തിൽ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ട ഫയൽസൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. ആ വെബ്സൈറ്റ് ഫയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ വെബ് പേജസ് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം, അല്ലേ, നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു സൈറ്റും വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ്. വെബ്സൈറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് വെബ് പേജസ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് മെനി തിങ്സ് സച്ച് ആസ് പേഴ്സൺ, ഓർഗനൈസേഷൻ എക്സെട്ര. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട്, ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഗൂഗിൾ, അതിൽ പോയിട്ട് എന്ത് സെർച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് പല വെബ്സൈറ്റ്സ് വരും, അല്ലേ, അതാണ് വെബ്സൈറ്റ്സ്. വെബ് പേജസ് ഉള്ള വെബ് സെർവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ നമ്മളൊരു പേര് വെച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും, അല്ലേ, whether it's facebook.com or whatever it is, അതാണ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല പേജ് ഉള്ള ഒരു ബുക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം, ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി. Now website address of website on internet. We know that using our browser we access the website, right, facebook.com. So it will be hosted in a server. It will have an IP, but it's not easy to remember that IP all the time, right? It might change as well. So what we do is we only type facebook.com in the browser and it takes us to that particular server and it fetches the content. അല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് facebook.com ആണ് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ facebook.com എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് URL, യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ we don't type the IP address, we just type the website name. That is called website address or URL, uniform resource locator. Next is home page. When we enter a website in the browser, the first page that shows up is called the home page. When it's very understandable, self-explanatory. So when you access a website, whichever page comes first or it loads first or shows you first is the home page. That's what we call the home page. It can be a login page or it can be a text page, whatever it is. It can be anything according to the website owner's wish. ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓണറിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് പേജ് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പേജിനെയാണ് ഹോം പേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So earlier in previous videos we discussed about protocols. We mentioned that protocols are basic standards that are followed in the internet world. So similarly there is a protocol called HTTP, Hypertext Transfer Protocol. This protocol is used for data transfer or delivery of files between computers in the network. So when we fetch a data from the web server, it is shown in our browser, right? So it is made possible with the help of the protocol called HTTP, Hypertext Transfer Protocol. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെർവറിൽ നിന്ന് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ലോഡ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ്, ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളാണ് HTTP, Hypertext Transfer Protocol. ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട. വി ആർ ജസ്റ്റ് ലേണിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടെർമിനോളജീസ്, സോ ജസ്റ്റ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. HTTP defines how the messages are formatted and transferred and what actions should web browsers and web servers should take in response to various commands. So when you access the website in your browser, a request is sent to that particular server. The browser identifies, using web client, it identifies which IP it is and it gets connected to that server. So it sends a request. From there, it sends the feedback request and that's how the communication happens, and the protocol used is HTTP. That's just an outline and that's what you have to keep in mind. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ സെർവറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഒരു വെബ് ക്ലൈൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെർവർ ഏതാണെന്ന് ബ്രൗസർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ റിക്വസ്റ്റ് സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നു. സെർവറിലേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് HTTP വഴി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നു. അപ്പോൾ HTTP ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ
ആ വെബ്സൈറ്റ് ഫയൽസിനെ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് സെക്യൂർലി. ഇപ്പോൾ HTTPS എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോട്ടോക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇടയ്ക്കൊന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും കയറിയാലും അവർക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷനൊന്നും ചോർത്തിയാലും അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻക്രിപ്റ്റഡ്. അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ജസ്റ്റ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ദ പ്രോട്ടോകോൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ communication. Next is web browsers, which you already know, right? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആക്സസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വെബ് ബ്രൗസർ വഴിയായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സഫാരി, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗൂഗിൾ ക്രോം, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫയർഫോക്സ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ, ഇതെല്ലാമാണ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് us ടു റിട്രീവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ വെബ് പേജസ്. നിങ്ങളുടെ മെഷീനിൽ ഇതുപോലെ വെബ് സെർവറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടൂൾ വേണമല്ലോ. ആ ടൂളിനെയാണ് നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെബ് ക്ലയൻസ് ആയിരിക്കും ഈ വെബ് ബ്രൗസറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക HTTP ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിസ്പ്ലേ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടന്റ്, റൈറ്റ്? യു ക്യാൻ സീ വീഡിയോസ്. റൈറ്റ് നൗ യു ആർ സീയിങ് എ വീഡിയോ. Similarly, you can see text files. Similarly, you can see GIF images, whatever it is. So any type of data can be displayed. So based on that, we can classify web browsers into two: text-based web browsers and graphical-based web browsers. Graphical-based web browsers is the example that I gave earlier. Chrome, Safari, all these are graphical web browsers because you are seeing text, videos, audios, GIF image, everything. But text-based web browsers means you will see only text images that you are basically doing from backend. When you open your console, from there, if you are typing links and the website name, it will show the website content it will not be a graphical representation. Appam adilendilum doubt, if you have doubt or you want me to explain more on that, you just mention that in comment. I can make another video showing you a sample of links if you haven't seen it, but just that keep that in mind. Okay, അപ്പം ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സും ഉണ്ട്, ഗ്രാഫിക്കൽ ബേസ്ഡ് വെബ് ബ്രൗസർ ഉണ്ട്. ഗ്രാഫിക്കൽ ബേസ്ഡ് വെബ് ബ്രൗസറാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോം, സഫാരി ഒക്കെ. അതിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണാം, ടെക്സ്റ്റ് കാണാം, ഓഡിയോ കാണാം, ഗിഫ് ഇമേജസ് ഒക്കെ കാണാം. ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വീഡിയോസും അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും. അത് നമ്മൾ ബാക്ക് എൻഡ് കൺസോൾ വഴി ചെയ്യുന്നതാണ്. ലിങ്ക്സ് കമാൻഡ് അടിക്കും, ലിങ്ക്സ് സ്പേസ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേരടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിലെ കണ്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കും. Next is HTML. Hypertext Markup Language is a computer language used to design websites. We already mentioned that in web server we will be storing web pages, right? So it can be in different format. It can be in PHP or if it is ASP or JavaScript or HTML. So these are just computer language for using which we design the website files. The HTML defines a structure and layer of web document. Okay, it's clear. അപ്പം HTML എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്, ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ്. ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. ഒരു വെബ്സൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസർ വഴി വിളിക്കുമ്പം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ പാറ്റേണിലായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെബ് സെർവറിലെ വെബ്സൈറ്റ് ഫയൽസ് സേവ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഈ ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക. HTML യൂസ് ചെയ്യാം, PHP യൂസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ പല ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. Next is email, which you already know. Email address defines the mailbox location of an individual in internet. So earlier we said that in server we save the website files and we see. Similarly, you can have mailboxes in server and you can send and receive emails there. Okay, so the format will be, it will have a name at abc.com. So abc.com will the website name using which the server will be located, and inside that your mailbox name will be the name that you assign, right? For example, gmail.com. So it's a common server. Inside that you create a name, abc. So abc@gmail.com is your mailbox. Okay, you don't have to know about the working as per your syllabus. Just keep this idea in mind that there is email service. If you want to know, the examples of email services are XM, Qmail, Postfix, Mail Enable. Similar mail services are used in servers using which the mail functioning happens. ഓക്കെ, അപ്പം ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് വെബ്സൈറ്റ് ഫയൽസ് ഇടുന്നു, അത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ റിട്രീവ് ചെയ്ത് കാണുന്നു പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ സെർവറിൽ നമുക്ക് മെയിൽ ഫീച്ചേഴ്സും വെക്കാം. നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് മെയിൽ അയക്കുകയും സെൻഡ് ചെയ്യുകയും റിസീവ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേര് അറ്റ് ആ സെർവറിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ നെയിം ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ജിമെയിൽ ആണെങ്കിൽ gmail.com ആണ് ആ സെർവറിൻ്റെ പേര്. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങളുടെ പേര് അറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള യുണീക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേര് @gmail.com എന്നായിരിക്കില്ലേ. സോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ബോക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മെയിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് മെയിൽ അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് കയറി നോക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് പല സർവീസസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എക്സിം എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസ് ഉണ്ട്, ക്യൂമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വെബ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അപ്പാഷെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതുപോലെ മെയിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പല സർവീസസ് ഉണ്ട്. യൂസിങ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ആ സെർവറിനെ ഒരു മെയിൽ ബോക്സ്, ഒരു മെയിൽ സെറ്റപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ മെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ മാത്രം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്താണ് ഇമെയിൽ എന്നുള്ള കാര്യം. അത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. That's it in this topic. If you like this video, then please do like, share and subscribe and share it with your friends. See you.